다음에는 루마니아 아벨 군베어 씨의 증언이 있겠습니다. I want to begin by apologizing to everybody present here. At this time, and for the first time, I refuse to speak to you in the language of the country I'm coming from. This is the only way I can think if in order to protest against the indolence and indifference of the presidency, of the government, and especially of the Romanian Ministry of External Affairs for the last 3 years towards the North Korean scourge of kidnappings, which has unfortunately affected a European family from Romania. 여기 계신 여러분들께 먼저 사과의 말씀으로 시작하고 싶은데요. 이 시간엔 제가 제 모국어인 루마니아로 말씀을 드리는 것이 아닌데, 이것은 루마니아 정부가 지난 3년 동안, 특히 루마니아 정부 외교통상부가 지난 3년 동안 북한이 자행한 납치 문제에 대해서 태만하고 무관심했기 때문에 유럽의 그 루마니아 가족들이 이것에 대해 영향받는 것에 대한 저희 항변이기 때문에 제가 영어로 하겠습니다. Being present on South Korean territory for the first time and being convinced that there are many persons in the audience who are not familiar with the details of this unique and isolated case from Europe, as the representative and member of the family affected by my sister's kidnapping by the North Korean secret services, fulfill my duty to tell you the unfortunate, painful and tragic case of the Romanian citizen Doina Gumba in a few words. 지금 제가 한반도 이 영토를 밟고 있는데요. 이곳에 와서 제가 보니까 방청객들 가운데 많은 사람들이 유럽에서 일어난 이 독특하고 루마니아 북한이 사행한 북한 간첩에 의해서 납치된 제 여동생 루마니아인의 이 납치에 대해서 잘 모르시는 분들이 많은 것 같아요. 그래서 제가 이 고통받는 가족들의 대표로서 루마니아 시민이었던 제 여동생 도비아 분비아의 비극적이고 불행하고 가슴 아픈 얘기를 몇 마디로 제가 알리는 것이 제 책임이라고 생각합니다. It is very hard to describe the misfortune of a person whose life and dreams were destroyed for almost 20 years by living in a country governed by people that have mentally ill conceptions, where brainwashing, people starving, the humiliations of a people unique, Korean, so wonderful and with such a rich and worthy of imitation history, were brought to a level of diabolic art. 거의 20년 동안이나 그 파멸된 한 사람의 인생을 그 불행을 설명하는 것은 참으로 어려운 것 같습니다. 정신적으로 좀 문제가 있는 것 같고, 그리고 장애가 있는 사람들의 지배를 받고 지배하고 사람들을 세뇌시키고 굶주리게 하고, 또한 인권을 유린하고, 그렇지만 멋지게 역사를 왜곡하고 날조하는 데는 앞장서는, 그래서 극악무도함에 이른 이 나라에 대해서 Shortly, Doina Gumba, my sister, was born in Bucharest, Romania's capital city, on January 25, 1950, lived and studied here until December 1970, when she married and legally left the country and moved to Bologna, Italy, with her husband. 간단히 말하면 제 동생 도니아 분비아는 1950년 1월 25일 루마니아 수도 부체레스트에서 태어났습니다. 그리고 거기서 70년 12월까지 살고 공부했는데요. 결혼해서 남편과 합법적으로 이태리, 볼로냐로 갈 때까지
After 2 years, she divorced him and moved to Italy's capital city, Rome, by herself, continued her studies at the Faculty of Fine Arts, where she graduated and received her bachelor's degree in painting sculpture in 1976. 이태리로 가고 나서 2년 후 이혼은 했고요. 제 동생은 또 이태리 수도 로마로 이제 이사를 갔는데요. 거기서 1976년에 회화와 조각으로 석사 학위를 받은 학교에서 미술 공부를 계속하고 있었던 중이었습니다. In September 1978, influenced by an Italian citizen who is still unknown, together with two false art entrepreneurs who later on proved to be agents of North Korean secret services, she was proposed to exhibit and sell personal works in various art galleries from important Asian capital cities, among which Hong Kong, Pyongyang, and Tokyo. 1978년 9월 이태리 사람, 근데 이 이태리 사람은 지금도 저희가 누군지 파악이 안 되고 있습니다. 이태리 사람과 두 명의 가짜 예술 기업인들, 나중에 알고 보니 이 사람들은 북한 간첩들로 판명되었는데요. 이 사람들에 의해서 영향을 받았는데 제 여동생이, 이 세 사람이 제 여동생에게 와서 홍콩과 평양, 도쿄의 여러 갤러리에서 작품을 전시하고 작품을 좀 팔아달라는 요청을 받았습니다. As a naive artist of the 70s, she was not aware that Pyongyang, the capital city of North Korea, had not been and was not to be on any cultural circuit or of any other kind of circuit. 70년대 제 여동생은 70년대 순수 예술인으로서 북한의 평양에 대해서 알지도 못했고 또한 다른 그 나라들에서 잘 알지 못했었습니다. Therefore, carrying plane tickets and itineraries arranged by the three men I have just spoken of, my sister arrived in the autumn of 1978 in Pyongyang and was immediately isolated, sequestered, interrogated, put into a concentration camp where great efforts were being made to enforce ideological and paramilitary training to erase one's will and many other atrocities that you are familiar with. 그래서 제 여동생이 이러한 그 세 명의 제가 아까 언급했던 세 명의 남자들에 의해서 비행기 티켓과 일정이 일치 준비되었는데 1978년 가을 동생이 북한 평양에 도착했고 바로 이제 억류당하고 고문당하고 여러분이 알고 있는 여러 가지 많은 끔찍한 일들이 자행되고 있는 그 정치범 수용소에 수감되게 됩니다. 그래서 많은 이념적인 훈련과 강제적인 그런 여러 훈련을 받게 되었습니다. At the beginning of the 80s, my sister was forced to marry one of the four former deserting American soldiers from the 16th from the USA troops merged in the South Korea Panmunjom, James Joseph Dresnok. 80년 초에 제 여동생은 60년대 판문점에서 탈영한 4명의 미국 군인 중 한 명인 제임스 조셉 드레스낙이라는 분과 강제 결혼하게 됩니다. Two boys resulted from this marriage, namely Theodore Ricardo Dresnok, born in 1981, and James Gabriel Dresnok, born in 1983. 그래서 결혼 생활 결과로 이제 아들 둘을 낳았는데요. 한 명은 1981년생 레오드리 리카르노 드레스낙이고 한 명은 1983년생 제임스 가브리엘 드레스낙입니다. In January 1997, following a painful and very hard living with Dresnok and an obscure lung cancer which occurred very fast, my sister Doina Humber died at Pyongyang and was immediately incinerated
the place where her ashes is being known even today. 그래서 97년 1월에 고통스럽고 힘들었던 드레스나과의 그 결혼 생활과 심각한 폐암이 이제 빠르게 발병하여서 제 여동생 도니와 동비아는 결국 평양에서 죽습니다. 죽자마자 바로 화장되었는데 제 동생이 제가 아직도 어디에 뿌려졌는지 모르고 있습니다. In this way, the good and the brave regime from Pyongyang rapidly solved another case by hushing up everything and carefully hiding the identity of the person kidnapped from Europe. 이렇게 제 동생이 죽자마자 바로 화장하고 이렇게 함으로써 평양의 소위 선하고 용감한 정권은 모든 것을 쉬쉬하고 은밀히 처리함으로써 유럽에서 위계된 사람의 신분을 감추게 되고 이 사건을 해결하게 됩니다. In conclusion, there is nothing we can do for my dear miserable sister, but I'm standing here with you in order to ask and receive North Korea's approval for my mother and I to be able to see at least once our nephews who are still living in Pyongyang in hard condition like the entire population there. 결론적으로 말씀드리면 저희가 제가 사랑하고 그 불쌍한 제 여동생을 위해서 할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 하지만 제가 이곳에 서 있는 것은 모든 북한 주민들과 마찬가지로 북한 땅에서 지금 굉장히 고통 가운데 살고 있을 제 조카들, 그리고 저희 어머니의 손자들, 그 2명의 손자들을 한 번이라도 볼 수 있도록 그것을 요구하고 북한의 승낙을 얻어내기 위함입니다. I wouldn't be here today telling you all this if there weren't for Charles Jenkins and his wife Hitomi Soga, who were good friends of my sister, people who shared the hard times and the impossible life from the North Korean concentration camp, friends who took care of my sister until her last moments. 만약 제가 지금 찰스 예킨슨 씨나 그리고 그의 아내인 히토미 소자 씨, 제 동생과 북한에서 좋은 친구였고 또한 북한 수용소에서 제 동생을 도와주고 삶을 마지막까지 하는데 도움을 준 친구들이 없었다면 제가 이 자리에서 이런 얘기를 할 수 없었을 것입니다. I would also like to thank all the volunteer members from the Japanese NGOs, the Japanese government, the NGOs and their members from South Korea and Thailand, because they never forget I exist and that we have mutual interest and sufferings. 마지막으로 많은 일본 정부와 그리고 한국 정부, 일본과 한국의 NGO 단체들, 그리고 이와 관련된 일본과 한국, 대만의 자원봉사자들에게 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 여러분들로 인해서 제가 살아있음을 잊지 않게 해주고 있고 또한 우리가 서로 같은 관심과 고통을 나눌 수 있게 하셔서 감사합니다. She thanks instead of me. Thank you. Mulțumesc. Arigatou gozaimasu. 감사합니다.